Greetings, welcome you all to our spoken English channel. Now, today let us learn had. So, as we are done with the positive and negative sentences of had, today let us learn how to make questions. That is, yes no questions and WH questions. మనం already in the previous videos మనం చూసాం కదా, ఎలా పాజిటివ్ చేస్తాము, ఎలా నెగిటివ్స్ హ్యాడ్తో ఎలా చేస్తాము అనేది చూసాం. ఈ యొక్క వీడియోలో మనము నెగిటివ్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో క్వశ్చన్స్ తర్వాత WH క్వశ్చన్స్ అనేది మనము చూస్తాము. రైట్. సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను కదా, హ్యాడ్ అనేది మనకి చాలా సింపుల్ ఉంటుంది అని. సో ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా మనము చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. నౌ హియర్ కమింగ్ టు ది స్ట్రక్చర్. డిడ్, సబ్జెక్ట్, హ్యావ్, నౌన్, అడ్జెక్టివ్, ఆబ్జెక్ట్. లుక్, అన్నిటికీ కూడా మనము హ్యావే యూస్ చేస్తాము. మరి అన్ని సబ్జెక్ట్ కూడా మనము డిడ్ అనే యూస్ చేస్తాం. ఐ, యు, వి, దే, హీ, షీ, ఇట్. సింగులర్స్ ఆల్ ప్లూరల్ you are going to use did only, and moreover have only we are going to use. Is that clear? Did you have a big house when you were a kid? ఉండేనా. హ్యాడ్ అంటే ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామని చెప్పాను, కలిగి ఉండేనా, గతంలో, ప్రీవియస్లీ, ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో, కొన్నేళ్ల క్రితము మీకు కలిగి ఉండేనా అని అడిగినప్పుడు ఎలా అడుగుతాము? డిడ్ యూ హ్యావ్ అ బిగ్ హౌస్ వెన్ యూ వర్ అ కిడ్? ఎస్ వీ హ్యాడ్, మాకు కలిగి ఉండే. ఎస్ వీ హ్యాడ్ అ బిగ్ హౌస్. నో వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అ బిగ్ హౌస్. అప్పట్లో మాకు పెద్ద ఇల్లు లేకుండే, మాకు చాలా చిన్న ఇల్లు ఉండే. వీ హ్యాడ్ వెరీ స్మాల్ హౌస్. వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అ బిగ్ హౌస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో లైక్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సే, డిడ్ యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యావ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ అట్ దట్ టైం? అప్పుడు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఉండేనా? ఎస్ వీ హ్యాడ్. ఆర్ ఎల్స్ అవర్ ఫ్యామిలీ హ్యాడ్. యూ కెన్ యూస్ అవర్ ఫ్యామిలీ హ్యాడ్. ఎస్, లెట్ మీ రైట్ హియర్. Yes, we had, or else you can use our family had black and white TV. No, we did not have, you can use we did not have, or else you can use our family did not have. Our family did not have. You are going to use have only. Right, for positive only you are going to use had. కలిగి ఉండే, లేకుండే, did not have. Okay. Did students have seminar last week? Last week student seminar ఉండేనా? Did students have seminar? Yes, they had. No, they did not have. Did your mom have copper vessels in her kitchen at that time? Back then, in those days, అప్పట్లో. Did she have copper vessels in her kitchen? Yes, she had. No, she did not have. Did you have separate room or did you share with your siblings? నీకు సెపరేట్ రూమ్ ఉండేనా, లేకుంటే నీ సిబ్లింగ్స్తోనే నువ్వు షేర్ చేస్తూ ఉండేనా? ఎస్, ఐ హ్యాడ్ అ సెపరేట్ రూమ్. నో, ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ సెపరేట్ రూమ్. ఎస్. డిడ్ టీనా హ్యావ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ వీక్? డిడ్ టీనా హ్యావ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ లాస్ట్ వీక్? ఎస్, షీ హ్యాడ్. No, she did not have. Did your uncles have business? మీ uncles కి business ఉండేనా? Yes, they had. No, they did not have. Look, so simple it is. So in the have has we have seen the complications, isn't it? మనం past had లో మీకు ఏమి complications ఉండదు. Fine. Now let us go to WH questions. Before going to this WH questions, if you found this helpful, support by sharing this video and like it, and also like this video. Right, now let us see how to make the WH questions. WH word, did, subject, have, noun, adjective, object, other words. Okay, once again I repeat, WH word, did, subject, have. ఇది వరకే నేను చెప్పాను, ఎస్ నో క్వశ్చన్ ముందట మీరు WH వర్డ్ పెట్టేస్తే అది WH క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. దీని ముందర మీరు WH వర్డ్ పెట్టేస్తే అది WH క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. లుక్, WH వర్డ్, డిడ్, సబ్జెక్ట్, హ్యావ్, నౌన్, అడ్జెక్టివ్, ఆబ్జెక్ట్, అదర్ వర్డ్స్. ఓకే, ఎక్కడ ఉండే, ఎప్పుడు ఉండే, ఎందుకు ఉండే, నిన్న మీకు హాలిడే ఎందుకు ఉండే, నీకు ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు ఉండే, ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉండే. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్. హౌ మెనీ పెట్స్ డిడ్ యూ హ్యావ్? ఎన్ని పెట్స్ ఉండే మీకు? How many pets did you have? We had 2 pets. We have 3 pets.
we had, that is not have means what, present, కలిగి ఉండే. ఇప్పుడు ఉన్నది అంటే హ్యావ్ అని పెడతాం. అప్పుడు మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 2 pets ఉండే అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాను నేను? we had 2 pets. how many pets did you have? ఉండే అప్పుడు we had 2 pets. Okay, what kind of business did your father have back then? he had so and so business, right? why did you have holiday yesterday? ఎందుకు హాలిడే ఉండే నిన్న? look, whatever the reason you can put, we had holiday because whatever the reason it is. how many, how much, that is not how many, how much money did she have in her purse? ఎన్ని డబ్బులు ఉండే, ఎంత డబ్బు ఉండే, we say, isn't it? ఎంత, how much money did she have in her purse? she had whatever it is. where did they have their wedding reception? ఎక్కడ ఉండే వాళ్ళ wedding reception? where did they have? they had in their native place, whatever the place it might be. why did they have an emergency meeting yesterday? ఎందుకు emergency meeting ఉండే? so you are going to put the reason. now I have given a small passage here. I am going to read and you are going to repeat after me. And after that, I have given you an exercise, that is to make 3 WH questions from the passage. Now, those 3 WH questions you are going to put in the comment section. I am going to check that one. That will help you as a practice. Okay. Right, we'll start now. I want you people to repeat after me. It's about my grandfather. My grandfather had a vast collection of old photographs. He had a worn leather album filled with his childhood pictures. The album had yellow pages and a folded cover. He had many stories to share about each photograph. He had a warm smile whenever he looked through his album. Right? I'll repeat once again. You are going to, second time I am going to repeat. You are going to repeat after me. My grandfather. My grandfather had a vast collection of old photographs. He had a worn leather album filled with his childhood pictures. The album had yellow pages and a faded cover. He had many stories to share about each photograph. He had a warm smile whenever he looked through his album. Right? Now, I want you people to write the 3 questions. From this, you are going to make 3 WH questions. Okay? Right. I think students, you have written WH questions in the comment section. I have written letter C. Even I too have written letters C. Yeah, WH question, that is about my grandfather. Look, I asked you to read and make the questions, isn't it? Look, these are the questions where I have done. What kind of collection did your grandfather have? What kind of collection did your grandfather have? What type of album did he have? What type of album did he have? What did the album have? What did the album have? Yes. If this video added value, like, share and subscribe.